Fun, hier ist euer Avoram zurück in Red Dead Redemption 2 und wir starten mal wieder einen neuen Tag hier in der Kühle des Westens Amerika, na, Westens, Western, wie auch immer. Und ja, beweg dich mal. Oh, Grizzlies AM. So, dann gucken wir uns mal einmal die Karte an. Und letztes Mal haben wir ja hier dieses gute Stück ausgelassen. Da setze ich jetzt mal einen Wegpunkt hin, damit wir das auch finden. Ach so, ja genau, wichtig. Da steckt ja auch eine Mission dahinter. Wegpunkt weg. Von Mr. Pearson. Genau, Mr. Pearson möchte mit dir sprechen. Und zwar die Nachwirkungen der Schöpfung. Was immer das auch sein mag. So, jetzt setzen wir wieder einen Wegpunkt. Und auf geht's zu Mr. Pearson. Ja, es geht auch schneller. Komm, lauf mal, mein Freund. Hopp, hopp, im Galopp. Und das ohne Pferd, Horse. Ich glaube, der Pearson ist hier draußen gewesen. Der will, dass ich irgendwas sammle für ihn oder so. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy... I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. And if needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Here, you take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. All right, let's head out. So, dann wollen wir mal gucken. Hier haben wir erstmal Gegenstände, die wir nutzen können. So, und dann kommen wir hier ja auch erstmal nicht weiter. Okay. How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. Ha! We'll head up this way. Find some higher ground. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but
It sure weren't good. There's some patches of grass here. This is good. Let's look down this way. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Hey, stop here a second. I see something. There's deer been here. Recently. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. So, da geht's wieder los. Wir haben jetzt hier wieder dieses Menü, wo wir uns dann so ein bisschen einarbeiten müssen. Aber grundsätzlich mit der rechten Maustaste kommen wir dann rein. Und jetzt können wir es erstmal streicheln. Das ist immer ganz gut. Bringt uns ein paar Bonuspunkte. Yeah, okay, boy. Kann man nie genug machen. Und jetzt untersuchen wir das Ganze. Well, there's no point setting off without that bow. So, und jetzt gucken wir uns mal die Waffen an. Jetzt können wir hier die Auswahl treffen. Ich nehme jetzt hier den Bogen und die Pistole. Wir haben jetzt 22 Pfeile. Das sollte erstmal reichen. Wir haben ein Seil. Ja. Nein. No, use the bow I gave you. That'll make too much noise. Quiet as you can. Stay low and move slowly. Genau. Langsam gehen. Steuerung links. I think so. Maybe not. Focus. Okay. Und da waren wir schon wieder meine 3 Probleme. Du kannst Adlerauge benutzen, um Tierfährten und andere Hinweise zu sehen. So, Adlerauge ist mittlere Maustaste. So, immer dem Gestank nach. So, hier sehe ich jetzt was. Let's keep moving. It's easier in the snow, but once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well in grass and woods. So, und hier werden sie jetzt sozusagen weiterhin markiert. Und mit Q kann ich sie entfolgen. Erinnert mich so ein bisschen an Horizon Zero Dawn, wo man auch so einer Fährte folgen konnte, indem man sie vorher markiert. So, unser Ziel ist es jetzt aber mit Sicherheit, auch mal so ein Viech zu finden, ne? Aber ich sehe hier nichts, okay. Langsam, die Fährte geht jetzt hier gleich durch das Wasser, in dem ich recht entsinne. Nee, der geht hier lang. Guck mal. Das finde ich das ganze Online-Spiel, da kann man auch mit Jagd viele Trophäen und auch Geld verdienen. Je nachdem, was für einen Pfad man da einschlägt. Also geht es ja mittlerweile viel. Down there. You see him? Are you ready with that bow? Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. Get good tension on the string before releasing. Just do it. Ach komm. Unlucky. Take Ja. your time. Zu lange gebraucht, Bogen ein durchgezogen.
Okay, sein Treffer zu erzielen, den Kopf hebt. Jetzt wäre aber erstmal gut, wir müssen erstmal gucken, wo es lang gestunken ist. Da geht's lang. Da hinten. Ah ne, darüber. Oh Gott, mach's mir nur nicht so leicht. So, okay. Ach, da hinten. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Vielleicht gehe ich aber mal ein bisschen näher ran. So, rufen. So kann man sagen, ah ja, R oder Waffen oder Gegenstände. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut beschrieben. Aber wir sind noch weiterhin bei den Waffen. Das Tier ist weg. Kann ich es wegbieben oder was? Habe ich gerade was verpasst? Mal einen Augenblick nicht genau hingeguckt. Aber es ist da drüben gewesen. Ich sehe noch seine Ohren. Ja. Da sind sogar mehrere. Nicht in den Po schießen. Okay. Bogenschießen ist nicht so sein Ding, ne? Fuck. Ich hätte gerne wissen, auf der Playstation, wie das war. Findest du? Sag mal. Boah, okay, ich habe keine Ausdauer mehr, deswegen. Oh, ist nicht dein Ernst. Jetzt muss ich erstmal warten, bis meine Ausdauer wieder da ist, damit ich einen Bogen durchziehen kann. Okay, es ist relativ realistisch. So, jetzt an. Isieren und einer weniger. Wie nimm dir den nächsten vor? So. Den haben wir jetzt erstmal weg. Rufen, ja, das ist natürlich eine gute Sache. Gucken, ob ich irgendwo noch rauskriege, wo man es rufen kann. So, Pfeil haben wir wieder. Aber, ich glaube, hier und... Hand. Na? Okay. Passiert nichts. Dann wollen wir mal gucken, wo uns das zweite Tier hingekommen ist. Mittlere Maustaste drücken. So, da haben wir wieder verschiedene Pfade. Eine ist hier weg. So, den folgen wir jetzt mal. Ah, so eine Jagd will geplant sein. Wo war ich stehen geblieben? Genau, wenn ihr das ganze Red Dead Redemption Online spielt, dann gibt es da nämlich verschiedene Berufe. Und einer davon ist natürlich dann der Jäger. Und dann gibt es dann noch, oh, da sind noch mehrere. Noch, keine Ahnung, ihr könnt eine Kneipe aufmachen. Also ihr könnt brennen und was weiß ich alles. Und da zahlt sich das wieder so ein bisschen aus. Jetzt hier im Spiel müssen wir mal gucken. Das ist ja sehr weit weg. Gucken, ob wir noch ein bisschen näher rankommen. Ich gehe mal langsam ran. Pirsche mich dann. Ja, das sieht gut aus. Nein, nicht genügend Ausdauer. Ich glaube es nicht. Ausdauer. Die ist so kurz. Ich glaube, am liebsten würde ich jetzt mit meinem Charakter 40 Stunden um den Block laufen, damit ich volle Ausdauer habe. Fängt ja schon früh an in diesem Spiel. Nee, komm. Jetzt bewege ich noch. Das wär's ja. Ey! Ist nicht dein Ernst? Ist nicht dein Ernst. Der Pfeil ist echt hier vorne hängen geblieben. So, immer dem Geruch. Da wäre noch einer gewesen. Okay, wir folgen jetzt aber erstmal dem anderen. Ey.
tracks, Arthur. So, da ist das süße Tierchen wieder. Und da unten ist noch einer. Also wenn uns der gleich wegläuft, dann schnappen wir uns dann den nächsten. Ich hätte jetzt gerne so ein Snipergewehr. Zack, bumm. Okay, da sind sie aber auch alle weg. So, Hals kriege ich jetzt von hier. Focus, Arthur. We need this meat. Ja, fokussiere dich selber. Meine Herren. Gibt es nicht sowas wie dieses Ei? Ich kann auch dieses Auge anvisieren. Oh ne, hier ist es nicht. Mal gucken. Ah, das kriege ich raus, welcher Buchstabe das gewesen ist. So. Okay, die laufen nur im Kreis, also sehr war ich jetzt im Po-Schuss? Oder treffe ich wenigstens? Wenn ich direkt im Po treffe, ist das Fell dann weniger wert? So. Well done. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay, I'll go grab the other one. So, und jetzt kann ich den tatsächlich aufheben. Guck mal, den ersten, der war für ihn reserviert und der zweite für mich. Okay. Kombiniert. Weiß-Wedelfisch. Oh, gucken wir uns mal die Details mal an. Bin ich mal gespannt. Aufgespürt 3, getötet 2, gehörtet 0, untersucht nein. Okay. Kann auch ein Rezept, kann man was Schönes kochen. Naja. Aha. Da gibt es dann auch Tiere, ein Kompendium, wo man halt alles Mögliche finden kann. Na dann, erstmal auf zu unserem Pferdchen. So, probieren wir mal H. Genau, damit das Pferd dann schneller reagiert. Dann habe ich ja gesagt, das mit dem Streicheln ist immer eine super Sache. So, schon 20 Minuten. Ah, da kommt es ja schon, unser Horse. So, dann R für Verstauen. Und E zum Aufsteigen. So, dann treffen wir uns mit Charles. Was war das denn? So, und wenn man dann neben seinem Kumpel ist. Nice work, Arthur. Careful. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. Look out! I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. Kannst du mir erklären, wo der hinreitet? Es ist dann neben beim Partner reiten und dann Shift links. So what
talking about before? Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck's finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Easy. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. 1 more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl. She has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. Must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Cut up here, off the trail. It's all right, boy. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch... You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Easy. Ha! How's that new horse?
He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taina the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Huh. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Hucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. I'm gonna hitch tie him over here. Brought some food back, boys! Hitch next to mine. We don't want him running off. Come on, let's get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Well, well, well. Just drop it down in here. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. We'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one that you dumped on the floor there. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town, if you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur, I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch, Jackie. the boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this?
Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea, we're living. Look at me. We're living, even you. But we need money. Everything we have's in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Everyone ready? All right, let's head out. So, meine Freunde, und jetzt kommt unser erster Zug, den wir überfallen müssen. Wir gehen noch mal ganz kurz hier in unsere Map. Ich gucke mal kurz Inventar, Escape. Doch, hier, Map. So, dann schauen wir noch mal, wo wir sind. Da ist unser Ziel. Und wie schon erwähnt, der Zugüberfall kommt dann in meiner nächsten Folge. Ich verabschiede mich erst einmal und sage hier, have fun, euer Avoram, bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß.